it is better you have to keep the sambar. The sambar spoon you have to take it. Don't take the spoon. It's better you have to each and everything you have to make a sambar spoon. Remember the sambar spoon again. So it is better you have to keep this. Water is more, so it is better you have to put water there. தண்ணி கூட இருந்தால் அங்கே கொண்டு வைக்கலாம். Water particle it is very small, so it is better you have to use this spoon for this, and it is better you have to make this spoon for this. This spoon is better on the one, so it is better you have to use this spoon for those sambar chips of thick and thick. It is better you have to put this water is here. Water is there, so it is better you have to keep like this spoon like this for making this rice. You can use this spoon. அரிசிக்கு வந்து அந்த ஸ்பூன் பயன்படுத்தணும். So it will be big, so it is easy to use for the sambar. You can use like this one. Whenever it is liquefied more, தண்ணி இருந்தால் இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும். So that it will open if you have a more size, or if it is very strong, it is better to use this spoon, the spoon and this spoon. So it is more, it is not having more water, so that it will be here to keep it the grass. If you don't have money, you have to buy a loan, or you have to buy money from others like this. So it is better you have to take something you have to keep it over there. அதனால் அங்கேருந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். It is more than enough, so it is like this. You can come and see it. This sambar also you have to take it that side like this is more than enough. Don't make it more. If otherwise அது வீட்டு ரொம்ப தனியான நல்லா இருக்காது. அதனால் let it be there. Then let it கரெக்டாக வச்சுருக்கு தாளிக்கணும். It comes in a proper way. So it is smashed butter, and this is also we are having. And the damage it all happen. I think this one type of also steel rod also you can use it. And the paragraph use பண்ணலாம். If you are not having, see the spoon you have to smash it. Spoon actually பண்ணலாம். See the spoon you have to smash it, and you have to keep it. Spoon actually பண்ணலாம். See the spoon you have to make it. Now we are going to test it. Here what is the taste instead of sambar powder, achi masala, you have to chicken masala. It has a different taste. Mutton masala also you have to put it. Your homework for you have to do that. நீங்கள் மட்டன் மசாலா பற்றி நீங்கள் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இந்த மட்டன் மசாலா to do that. Okay, மட்டன் மசாலா இருக்குது बनाने वाला आप देख लो. Mutton masala, and you have to use the egg masala also, and you have to do the egg mutton masala chicken பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள். சிக்கன் மசாலா செஞ்சு செய்ய முடியுது. சாம்பார் இது சாம்பார் வந்து மட்டன் மசாலா எக் மசாலா also you have to do. So it is very near to this. Instead of standing over there, let us stand over there. It will be nearby.
அங்கேருந்து பண்ண கஸ்டமர் விசிட் இஸ் நியர்பை டியூட்டி கொஞ்சம் கரண்ட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரெஸ்ஸிங் கம் ஒரு தடவை அந்த சைடு தான் இந்த சைடு பண்ணால் ஈஸியாக இருக்குது கரண்ட் ஆகாது பட் டூ லைக் திஸ் current also that it doesn't mix more because that dad it doesn't mix with it, it doesn't mix it, so you cannot make it mixer in the mixer பண்ண முடியாது so this you have to make it this you have to make it mixed that you cannot make it mixed so nicely we are having this. So these are having a nice taste, very nicely we are having. Let it be boiled, then we have to keep it that side and I am going to make it a talisman. Talisman number so it is below 1 spoon. Because we have to keep the spoon and I am going to do the talisman. So you have to move all hot grease, it doesn't fall down. So whenever we are opening, we care about that. Terakela paatharakana. So otherwise all oil will be wasted. Terakela paatharakana balla waste agochidi. So this not to be tight. So we have to make this has to be tight and this must be this. So tight up and very tight, otherwise you cannot pull it even. So this you have to make it very light so that you can easily open a race at the Tarkam race it is better you have to keep it very light so that you easily open. Then the race again Tarkam day. It is better you have to keep this very easy so that you can even easily open this. The lace doesn't Tarkam day. It is better you have to keep it easily so that and open it. We are keeping like this going to be this also so that now it on the earthen put it is like earth weight will be either pressure so there is no weight on the earth and the earth mala weight there is no weight on the earth and earth on the weight will be so what are the thing to be more or less same thing you have to keep an right side muscle left side also you have to say this so it is nothing to can say there is no weight on this and she is not working so you have to keep other things on it. There are certain things in the space and you have to keep in the things and you have to follow your taking the natural and you can go with the right meal. But इधर क्या रखा उसका इधर भी रखना बराबर है थोड़ा ये भी आ रखा इधर रखे तो बराबर रहते है ना शेरना अंगा इधर इकड़े मिलाऊंगा दारना अंगा इधर तिकड़े मिलाऊंगा उन्हें कांदा उन्हें कांदा मिलवाऊंगा राइट साइड में वाला साइड इधर इकड़े मिलाऊंगा लेफ्ट साइड में इन दिस साइड उधर इकड़े मिलाऊंगा इधर to keep it ring at the things and neat and style I have to do it is same to the distance positive negative add 0 and it is the symbol balance considerate to where keep the right side is equal to the left side so that you have to 0 now it on the ground and the size the procedure is to make a building you have to make a building so that and even the female is 7 mala lift and everything 15 mala is moved from the earth this process when you are having a jumbo mode but not a jumbo now all is cell and everything other side nothing or pot same or panapata that's only there is no weight on the ground of another वाले सेल ना छोड़ने वाले सेल अरे बोला कि ना पता है वही तो खाई हम बना ले जो राइट साइड में क्या चाहिए वो लेफ्ट साइड में ऐसा रखना चाहिए ऐसा रखेंगे और भूमि के ऊपर वजन नहीं रहेगा so there is no weight on the there is no weight on the எப்படி கறி வச்சுருக்கேன் பாரு அது கை நிறைய களைஞ்ச விட்ட கணக்கு தண்ணி கணக்கு வச்சா எல்லாம் எப்படியும் கறி வைக்க முடியாது எல்லாம் படிக்கணும் வாய் மட்டும் பேசுவார் ஒரு ஆளுக்கு சோமில் ஒரு அம்மங்கிட்டு போடுறதுக்கு ஒரு சவருக்கு வந்து கறி வச்சானே நானும் சோறு பொங்குதே நாயும் சோறு பொங்குதுன்னு எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்க சோறு பொங்குனா எல்லோரும் சாப்பிட முடியுமா டேஸ்ட் வேண்டாமா
சும்மா மசாலா போட்டு அவிச்சு வச்சா சாப்பிட முடியும். சரி நானும் படிக்க மனசன் திங்க முடியாது. நல்லா பண்ணுது. இந்த இது காட் கிரேட்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. நானும் உங்கள் பிஃபோர் ரெடிங் முதல் முதல்ல வந்து ஹெல்பர்ஸ் பார்க்கணும். தேங்க்ஸ் ஃபார் பார்க்கணும். 7 years இந்த already know how to make a food and my mission auntie only has taught how to make a food. Thanks a lot back then. She says by your grace to my children get a job also. Maybe your grace you have to be there. स्वार को तो खाना पकाने के लिए मैंने सिखाया है। मेरे को जानना है कि मैं सासे बोल के और खाना पकाने के लिए इसका उनको ध्यान देते हंगे धन्यवाद।